Asia is being blamed as the world's top marine polluter. Unflattering images of the region's worst areas are offered as proofs. While the world is blaming Asia for the global plastic pollution, the region is busy coming up with solutions. Unknown to many, Asia is a treasure trove of various solutions to the global plastic pollution. As diverse as Asia is, so are the innovative solutions that are mushrooming in the region. These zero-waste solutions do not only come up in spaces with favorable conditions, but also in dire places, from disaster-prone cities and communities in the Philippines to the quaint town of Kamikatsu, Japan, to the crowded city of Shanghai, China, to the multicultural cities in India, to the laid-back communities in Vietnam and Indonesia, to the megacity that is Seoul, South Korea, to the farmlands in Jiangxi, China, to the once garbage island that is Taiwan, to the cultural melting pot that is Penang, Malaysia, and many more. Solutions are sprouting. If one would just look, one would find successful community-led solutions that truly work, waiting to be acknowledged and scaled up. But what is zero waste? Simply put, zero waste is an innovative approach to the use of resources. It ensures resource efficiency, resource recovery, and protection of scarce natural resources. Currently, we are operating on a linear system, from extraction of natural materials to production to consumption to disposal. This model is unsustainable. It assumes that the resources are infinite and the disposed items do not cause problems. Zero waste is a move away from this unsustainable linear industrial system into a circular system, a system where unnecessary extraction and consumption are minimized, where waste is reduced, and where products and materials are reused or recycled back into the market. It is a system where single-use products have no place. In India, the state of Kerala is a leader in zero-waste solutions. The city of Trivandrum mandates households to compose their own organic waste at home. They have a program called My Waste, My Responsibility. Households are responsible for their own biodegradable waste. For this to work, the city gives incentives such as providing free compost bins. The city also slashed the fixed fee of 250 rupees to 200 rupees for the collection of recyclable waste and compost bin maintenance. Those with their own compost bins only have to pay 60 rupees. In some communities, households bring their organic waste to a nearby community waste composting facility. In this composting area, households come every morning to empty their bins filled with organic wastes. Whether households compost their organic waste at home or bring them to the community composting facility, it is important that they segregate their waste into various categories. Other waste streams such as residuals and other non-biodegradables are collected by the city. The city sets a collection schedule of each waste category: plastics, e-waste, textile, and other categories. അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വരുന്ന 2020 തിരുവനന്തപുരം നഗരം 180 ടണ്ണിൽ നിന്നും ആ മാലിന്യം കുറച്ച് സീറോ വേസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഈ ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നഗരസഭ കണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ അവിടേക്ക് ആൾക്കാർ മാലിന്യം കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കും. അപ്പോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് എവിടെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നുള്ളൊരു വലിയ പേടി നഗരസഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് മാറി. അപ്പം നഗരസഭ നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നഗരസഭ ശാസ്തമംഗലത്തും തിരുവനന്തപുരത്ത് പാളയത്തടക്കം സെഗ്രിഗേറ്റഡ് കളക്ഷൻ ഹബ്ബുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഹബ്ബുകളിലേക്ക് മാലിന്യം വ്യത്യസ്ത അറകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഈ കളക്ഷൻ ഹബ്ബിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അതിൽ തുണി മാലിന്യങ്ങൾ, കുപ്പി മാലിന്യങ്ങൾ, ഇ വേസ്റ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പ്രത്യേകമായ അറകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം നഗരസഭയുടെ ശുചീകരണ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുണ്ടാകും. അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ വികേന്ദ്രീകരിച്ച് സംസ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നഗരത്തിലെമ്പാടും ഏകദേശം 50ഓളം സ്ഥലങ്ങളിൽ തുമ്പൂർ മൊഴി മോഡലിൽ
എയറോ ബിന്നുകൾ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അവിടെയെല്ലാം തന്നെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ചുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ തരം മാലിന്യങ്ങൾ ഓരോ മാസവും ഏതെല്ലാം ദിവസങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ കലണ്ടർ അടക്കം നഗരസഭ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഓൺലൈൻ മുഖാന്തരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്മാർട്ട് റിമൈൻഡർ മൊബൈൽ ആപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നഗരസഭയെ സീറോ വേസ്റ്റ് പദ്ധതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വലിയ വിജയമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ നഗരവാസികൾ നഗരസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വലിയ രീതിയിൽ സഹകരിക്കുകയാണ്. പഴയതുപോലെ മാലിന്യം കവറിലാക്കി വലിച്ചെറിയുന്ന സംസ്കാരം 90% അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. Kerala also implements Green Protocol. The Green Protocol bans the use of disposables in events. Hence, big events like weddings and sporting activities are done without a single disposable item. Organizers use reusable items and set up deposit systems. According to Dr. Vasuki, director of the Suchitwa mission, it was difficult at first to convince people that doing away without disposables is doable. We left no stones unturned. We approached every possible segment of the society, be it religious, be it the film fraternity, be it the medical fraternity. We approached everyone, and because it is a very slow process, we have to accept that, and we have to be very persistent. Never should we give up. It's a pretty big challenge because people felt that it's impossible, impractical, and cannot be done at all. I mean, we were highly resistant, negative and critical about it. So that was a big challenge, but what I could learn from this challenge was that when we did showcase and when we did make people understand the benefits of this, people do change. The Philippines is also a leader in zero waste solutions. Cities and municipalities like the cities of San Fernando, Pampanga, and Tacloban, and other municipalities from the province of Nueva Vizcaya are all in different stages of zero waste implementation. The Philippines has national laws that are the envy of the world. The Clean Air Act, which bans incineration, making the Philippines the only country in the world with such a ban, and the Ecological Solid Waste Management Law, which defines the roles of various stakeholders in waste management. The law mandates every household to segregate their own waste at the source. It assigns each village the main task of managing solid waste. Under the law, every village is tasked to regularly conduct door-to-door collection of segregated waste, construct materials recovery facility, and manage organic wastes. Finally, the law requires cities and municipalities to collect and manage residual and special wastes from the village's materials recovery facilities. Cities and communities that have implemented the law have good systems in place and are now leaders in zero waste. In these zero waste cities, the policy no segregation, no collection is strictly implemented. The city of San Fernando, Pampanga, which once considered incineration to solve their plastic waste crisis, is now a shining example that what we need to solve the problem is systemic change, not technology. In implementing the National Solid Waste Management Law, the city has also identified certain waste categories. Hence, in 2017, the city passed an ordinance banning the use of plastic bags. The city plans to expand the ban to include all disposable packaging. The hardest thing to really come up with a big change is always the start. You must have a good start. Zero waste management is one of the hardest thing because this is a big change in our city. So we involve everybody. We come up some policy. So we need the Centro people to really enforce the law because of the RA 9003. So with really the determination of the city, with the Centro City Environment Natural Resources Office, and so they go on the ground. And also with the help of the Mother Earth Foundation, we have to involve the barangay, the private sector, the academe in managing the garbage. Environment and development should go together. So we have
strong policy in the city of San Fernando. Anything that will damage or devastate our environment is not our priority in exchange of employment, taxes, and capital investment. So we don't want to sacrifice environment. Loving the Mother Earth, loving our environment is really managing our garbage. Despite not having a national law on solid waste management, Indonesia is also home of zero waste initiatives. The city of Bandung in West Java also once considered to incinerate its waste. But thanks to the partnership of a leader who believed in the importance of having a good waste management system and a local non-profit, YPBB, the city was guided to turn to zero waste instead. With the help of YPBB, the city introduced a mandatory sorting system in the city. Today, the city has 41% compliance rate, the highest in Indonesia. The city works on having village-level policy on waste segregation. With such a policy, it will be easier to get the people to comply. Ya dulu sebelum kita melakukan program Zero Waste ini ya di Kota Bandung ini kan dulu masih pola tadi kumpul, angkut, buang, kumpul, angkut, buang. Nah itu kan pertama ya biayanya besar ya. Kami hampir sekitar 160 miliar per tahun untuk operasi sampah ini, ya, ini berat sekali. Ya, saya terus berupaya mencoba sekarang membuat zero waste ini dan pola Kang Pisman ini. Intinya adalah saya ingin menyelesaikan sampah ini di sumber di masyarakat sendiri. Gitu. Mayor Oded admits that the program is met with challenges. Ya, tentu banyak tantangan. Yang pertama ya menyadarkan masyarakat. Ya. Masyarakat ini kan kesadarannya juga harus terus kita tumbuhkan saya kira ya, itu ya mindset lah saya kira ya, bahwa sampah ini kan produk dari dapur masing-masing, dari rumah masing-masing. Nah, ini harus disadarkan. Kemudian saya lihat juga tantangan yang saya lihat tadi polanya di RW itu masih pola kami Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung masih dari TPS ke TPO. Tapi dari rumah, dari RW ke TPS itu masih dikelola oleh masyarakat. Nah ini juga persoalan menurut saya. Nah ini perlu ada intervensi sistem lah ya nanti bagaimana dari rumah ke TPS juga harus dikelola oleh kami. Seperti itu. Besides these 4 cities, many other cities in Asia are also implementing zero waste solutions. The cities of Pune, Mumbai, Bangalore, and Chennai in India, Seberang Perai in Malaysia, Cimahi in Bandung, Taguig City, GMA Cavite, Dumaguete City, and the island province of Siquijor in the Philippines have all signed up to the Zero Waste Cities project coordinated by GAIA Asia Pacific to implement zero waste strategies. These cities are now on different levels of zero waste program implementation. Implementing zero waste, educating our citizenry is a big deal. And definitely we want to move forward to have a clean city. Definitely madaming papagdaanan, but with the help of everyone, I think we can succeed. We want to emulate San Fernando. In fact, given a chance, we want to surpass San Fernando, being a bigger city. I think everyone in public service would want the same thing happen to them. Of course, we want to be better. But even for the new cities on the road to zero waste, change is already visible. With zero waste system, there is now much less trash on the streets and waterways, and people are more conscious of their roles in waste management. Cultures are indeed changing from one that is wasteful and indifferent to one that is more aware and more caring. There's only one way to manage your garbage, is zero waste management. Managing the garbage and even minimizing the use of plastics or zero plastic is really part of our way of life.